Francisco here. Hope everyone's doing okay. This is lesson 7 of this module, and we are going to be moving on to say which hobbies you like and dislike. Okay, our success criteria: to understand what an infinitive is, to practice pronunciation, recall different hobbies, and then use infinitives with opinion phrases. Okay, so as we go through, I'll explain what an infinitive is. So, jugar a los videojuegos. Can you say that after me, please? Jugar a los videojuegos. So if you remember, the J is like a H sound, not jugar, but jugar. Say it from the back of your throat. Jugar a los videojuegos. Muy bien. So, what do you think this means? Good. So it means play video games. Okay, to play video games. Bailar. Repeat after me. Bailar. Muy bien. Bailar. ¿Y qué significa? What does it mean? ¿Qué significa? Bailar means to dance. Muy bien. To dance. So, jugar a los videojuegos. Bailar. Excelente. Escuchar música. Escuchar música. ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? To listen to music. Muy bien. Escuchar música. Bailar. Jugar a los videojuegos. Bailar. Escuchar música. Ir de compras. Ir de compras. ¿Qué significa? What is it? What does it mean? Ir de compras. To go shopping. Muy bien. I'm sure some of you have had quite Primark bags that look just like that, carrying many of them around. So, jugar a los videojuegos, bailar, escuchar música, ir de compras, to go shopping. Muy bien. Ver la tele. Ver la tele. ¿Qué significa? Ver la tele means to watch telly. Excelente. Ir de compras. Escuchar música. Bailar. Jugar a los videojuegos. Bailar. Escuchar música. Ir de compras. Ver la tele. Excelente. Navegar por internet. Navegar por internet. ¿Qué significa? What does it mean? ¿Qué significa? Significa to surf the internet. To surf the internet. Ver la tele. Repetid. Ver la tele. Ir de compras. Escuchar música. Bailar. Jugar a los videojuegos. Bailar. Escuchar música. Ir de compras. Ver la tele. Navegar por internet. To surf the internet. Hablar por teléfono. Hablar por teléfono. ¿Qué significa? Excelente. Sí, significa to speak on the phone. Hablar por teléfono. Navegar por internet. Hablar por teléfono. Excelente. Y finalmente, salir con amigos. Salir con amigos. ¿Qué significa? What does it mean? To go out with friends. Excelente. Hablar por teléfono. Navegar por internet. Ver la tele. Ver la tele. Navegar por internet. Hablar por teléfono. Salir con amigos. Excelente. So before we move on, I just want to talk to you about what an infinitive is. So, in English, it's a little bit more straightforward in English than it is in Spanish, because normally it's the other way around. It's more complicated in English. But
in English, if we were to say to walk somewhere, or to dance with somebody, or to eat spaghetti, okay? The infinitive is the word that is taken out of the dictionary. And usually you have to do something with that word to make it agree with the person who's saying it. So if you wanted to say, he eats spaghetti, you would take the to out and you would put an S on the end of eat. So he eats spaghetti. Or she walks somewhere, okay? So to walk is the infinitive. It's the word that comes out the dictionary, and then you have to change it according to who's talking. So it's the same in Spanish. But in Spanish, we've got 3 types of infinitive. And every single word from the start, the very first word of each phrase is an infinitive. And we know that because it ends either in AR, IR, or ER. So let's go through. So the infinitive here is jugar, to play. Bailar, to dance. Escuchar, to listen. Ir, to go. Ver, to watch. Navegar, to surf. Hablar, to speak. Salir, to go out. All of those words have been taken out of the dictionary. So normally, if you're wanting to say, I go out with my friends, salir, this word has to change. But in the lesson today, we're going to be using the infinitives with an opinion phrase, such as I like, I don't like, I hate. And so the infinitive doesn't need to change. So the infinitive is a verb that is taken from the dictionary that hasn't been changed. Okay, we'll talk about it again in a second. So let's go over those phrases. Let's see if we can remember them. So, ¿qué falta? What's missing? ¿Qué falta? ¿Qué es? Muy bien, es ir de compras. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bailar, excelente, muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Fantástico, ver la tele, excelente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Hablar por teléfono, excelente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí, eso es difícil. Es jugar a los videojuegos. Excelente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí, es escuchar música. Muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Muy bien. Es salir con amigos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Navegar por internet. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es salir con amigos o es hablar por teléfono? ¿Qué es? Sí, muy bien, es hablar por teléfono. ¿Qué es? ¿Es bailar o jugar a los videojuegos? ¿Qué es? Jugar a los videojuegos, excelente. ¿Qué es? ¿Es bailar o ir de compras? ¿Qué es? Fantástico, es ir de compras. ¿Qué es? ¿Es escuchar música o navegar por internet? Excelente, es navegar por internet. ¿Qué es? ¿Es ver la tele o escuchar música? Fantástico, es escuchar música. ¿Qué es? ¿Es ir de compras o es ver la tele? Fantástico. ¿Qué es? ¿Es bailar o salir con amigos? Muy bien, es salir con amigos. Y finalmente, ¿qué es?
¿Qué es la última frase? ¿Qué es? What is it? Excelente, es bailar. Okay, what I'd like you to do is give me 2 of those phrases. Yo diría, I would say, navegar por internet y jugar a los videojuegos. Which 2 phrases would you say? Muy bien. And now I'm going to give you 3 different phrases. Yo diría, I would say, escuchar música, hablar por teléfono y ver la tele. Which 3 phrases would you say? Muy bien, excelente. Okay. If you're watching this on your computer or if you are watching it on your phone or a tablet, I'm going to say the phrase and I just want you to point to the correct one. Okay? So, bailar. Bailar. Muy bien, eso es bailar. Ver la tele. Sí, eso es ver la tele. Escuchar música. Sí, eso es escuchar música. Y hablar por teléfono. Muy bien. Jugar a los videojuegos. Ok, muy bien. Salir con amigos. Sí, eso es. Y finalmente, navegar por internet. Eso es. Muy bien. Excelente. Okay. So, here we go. What I'd like you to do now is I'd like you to stop the video and I'd like you to open up the worksheet that's attached in Google Classroom and I would like you to work through activity 1. So, on the sheet you have the 8 images that are shown here on the video and the 8 phrases are down the side. What I'd like you to do is write them in the space next to the correct image. When you have written all of the phrases next to the correct image, start the video again and we'll go through the answers, okay? So pause it now and come back when you're finished. Muy bien. Alright, so you should have come back from activity 1 and we'll go through the answers. So A, give yourself a tick or a cross. A is salir con amigos. B, hablar por teléfono. C, navegar por internet. D, escuchar música. E, bailar. F, ir de compras. G, ver la tele. And H, jugar a los videojuegos. Muy bien. Okay. So we're going to go on to learn how to give opinion phrases, okay? So I like, I don't like, I hate, etc. And what we would do is we put these opinion phrases in front of the phrases we've just learned to make sentences, okay? So let's escuchar, so listen y repetir, and repeat, okay? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué significa? Me encanta. Me encanta significa I love. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Qué es? I like a lot. Muy bien. Me gusta. Me gusta. ¿Qué significa? I like. Excelente. Me da igual. Me da igual. ¿Qué significa? Good, it means it's so-so, it's okay, doesn't bother me, in the middle. Muy bien. No me gusta. No me gusta. ¿Qué significa? Muy bien, I don't like. Y finalmente, odio. Odio means I hate. Excelente. So let's quickly go through them one more time for pronunciation. Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta.
Me da igual. No me gusta. Odio. Excelente. So what I'd like you to do is I would like you to go to your sheet, the worksheet on Google Classroom, and I would like you to fill in activity 2. So I'd like you to go through and write the phrases of in order of preference. So starting with I love at the top, working down to I hate at the bottom. Okay? So I will put the phrases back up so you can see them. Write them down so you've got a copy of them on your sheet. Working from the top, I like, down to I hate. Pause the video and come back when you've finished. Brilliant, so you should have finished. Make sure you've got the opinions written down. And then, let's have a look at how to put these into phrases. So, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Okay, so, looking at the images, tell me how you say each phrase. So, I like, how do you say that? Me gusta, muy bien. And speak on the phone. Hablar por teléfono. So, putting those two phrases together, me gusta hablar por teléfono. I like to speak on the phone. Me gusta hablar por teléfono. Easy peasy. Okay, how do we say I hate? Muy bien, odio. How do you say to dance? I hate to dance. Excelente, bailar. Put those two together. Odio bailar. I hate to dance. Odio bailar. Okay, I love. How do you say I love? Me encanta. Excelente. Y how do you say to go out with friends? Salir con amigos. Muy bien. Me encanta salir con amigos. I love to go out with friends. Excelente. So there, putting those two simple phrases that we've learned since the start of the lesson, we're putting them into more complete sentences. So what I'd like you to do is stop the video in a second once I've explained, go on to activity 3, and using the images, just like I've done, use the images to make some complete sentences. Write them in the box next to the images, and then when you finish, come back and we'll go through the answers. Muy bien. So, you should have finished activity 3. So here we go. How do you say the top one? Me encanta ver la tele. Muy bien. Número 2. Odio ir de compras. Excelente. Número 3. Me gusta jugar a los videojuegos. Excelente. Me da igual escuchar música. Y finalmente, no me gusta navegar por internet. So there's your 5 phrases. Very good, well done. Okay, give yourselves a little mark. And then I want you to go straight on to activity 4. So, again, pause your video. Once I've explained, there's the 8 phrases. All of the words on the table are jumbled up and in the wrong order. So I want you to unjumble the words, write them in Spanish on the top line. What should the phrase be? Okay, think about the phrases that we've just learned and then translate it into English underneath. You've got all 8 to do. I'm not going to go through the answers with you on this video because I want you to turn them in so I can mark them myself. All right, so I'll let you get on with that. When you're finished, come back to the video. We've got a couple more activities to do, okay? Muy bien, guys. Well done for finishing that off. So we're now going on to activity 5, and this is just a small listening activity. You will have to play this
while you're answering. So you might want to write down your answers on a scrap piece of paper and then type them into the computer once you've done the listening activity. Okay? Remember that I will say each one twice. What I'm going to do is I'm going to say numbers 1 to 4 and then I'll go back and say number 1 to 4 again. Okay? So for number 1, Stefano, tell me what he likes, what he dislikes, and any other information that you might hear. Okay? So that you're dealing with the unexpected. So, número 1. Hola, mi nombre es Stefano. Tengo 15 años. En mi tiempo libre me gusta salir con amigos, pero odio bailar. ¿Y tú? Number 2. Buenas tardes. Me llamo Juana. Vivo en Madrid, el capital de España, con mis padres. Normalmente me gusta escuchar música y bailar. La verdad es que odio ver la tele. Number 3. Buen día. Me llamo Catalina. Tengo una hermana que se llama Inés. Me gusta navegar por internet y hablar por teléfono con mi mejor amiga. No me gusta para nada ir de compras. Number 4. Hola a todos. Mi nombre es Jairo y mi cumpleaños es el 22 de julio. En mi tiempo libre no me gusta escuchar música, pero me gusta mucho jugar a los videojuegos. Right, guys, I'm going to say them all again, okay? If you think you've got some of the answers, don't stop listening. Listen to them again and see if you can just make sure that they're correct. Number 1. Hola, mi nombre es Stefano. Tengo 15 años. En mi tiempo libre me gusta salir con amigos, pero odio bailar. ¿Y tú? Number 2. Buenas tardes. Me llamo Juana. Vivo en Madrid, el capital de España, con mis padres. Normalmente me gusta escuchar música y bailar. La verdad es que odio ver la tele. Number 3. Buen día. Me llamo Catalina. Tengo una hermana que se llama Inés. Me gusta navegar por internet y hablar por teléfono con mi mejor amiga. No me gusta para nada ir de compras. And number 4. Hola a todos. Mi nombre es Jairo y mi cumpleaños es el 22 de julio. En mi tiempo libre no me gusta escuchar música, pero me gusta mucho jugar a los videojuegos. So, now that we've finished Activity 5, if you've written the answers down on a scrap piece of paper, type them up into the sheet on Google Classroom so that I can mark them. Okay, and once you've done that, we'll just go on to the last activity and then we're finished for today. Muy bien. Okay, our plenary. So, all I want you to do is to answer the following questions. What is an infinitive? How do you say it's not bad? And what must you use after the phrase me gusta? Okay, type those into your sheet so I can just make sure that we've got that correct. All right, everybody, I hope you have a lovely day. I hope you managed to do lots of work and I'm looking forward to seeing you. Take care. Adios.